All right, let's carry on. Continuons. Now, verse Maintenant, 11. verset 11. Your lips drip honey, my bride. Eesh. Tes lèvres distillent du miel. Honey and milk are under your tongue, Du miel et du lait sont sous ta langue. and the fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon. Le parfum de tes habits est tout pareil au senteur du Liban. Now, what is your lips? What is a bride whose lips drip honey? What is that? Quelle What is est that? cette épouse qui a le miel qui distille de ses lèvres? Does your wife's lips drip honey? Est-ce que les lèvres de ton épouse distillent du miel? Sometimes when you taste, you are tasting the chloroquine that she has taken, or the medicine that she has. Des fois, quand tu The garlic, goûtes les lèvres de ton épouse, tu goûtes seulement le chloroquine ou bien The ce qu'elle a quarter. pris le matin là. Hey. Now, your lips drip honey. Tes lèvres This distillent. speaks of the honey is dripping. It's flowing like that. It's dripping. Le And it's lait, under your tongue. And there is in the lips dripping honey and milk. ce sont le lait. This is the worship of the church. Wow. It's so beautiful. The bride. Le miel The et lips le are lait dripping. qui Something so coule. sweet and so nice. C'est It's the l'adoration. worship. L'adoration bride. de l'église. So when Jesus sees the church, Quand and he Jésus sees voit the l'église. worship. Now, we just had a beautiful pastor, Darrell, was leading us in the worship. On a eu notre pasteur Darrell qui est en train de diriger dans l'adoration. An example of C'est- lips are dripping C'est un honey exemple and des, milk. des lèvres qui distillent du miel et du lait. It's just flowing. Ça coule. It's just flowing. Ça You see, coule. as you go back, Quand vous your retournez, churches must drip honey. You see, and you see, when you say drip, like it's natural, it's just dropping out. vos It's just églises, flowing. It's natural. vos églises doivent avoir des lèvres qui It's distillent not du something miel. so much rehearsal before that, it's like you can see that you are just forcing to remember. Ça doit être quelque chose de naturel. On n'a pas besoin de beaucoup de répétitions. On s'efforce pour se rappeler des paroles du chanson. Every church has a good worship leader. Chaque église a un bon leader de l'adoration. Most of them have not been discovered. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été découverts. They have good, but they have not been discovered. Ils sont très bons, mais ils n'ont pas été découverts. This is when I saw that, I said, oh, my preaching has become easy. Yeah, because it's natural. You see, let me tell you something. A singer is famous for a song. It's a song that makes a singer great. Usually a song or some songs. Ce sont les chansons qui rendent un chanteur populaire, soit une chanson ou deux chansons. And in the same way, the songs that the worship leader chooses to sing is what makes the worship leader and the worship great. It's the choice. C'est le It's the choix. choice. C'est le choix de chansons, de leaders qui rendent l'adoration et le leader grand. Yeah. Oui, We have worship that you can't follow. il y a certaines adorations, on ne peut pas suivre. You see, me, for instance, I use my memory. As you get older, you may not have so much memory to spare. You get Donc, it? quand on vieillit, on n'a pas assez de mémoire pour donner comme ça. Yes. Oui. The memory is full. Parce que les mémoires sont pleines. For me, I use my memory to memorize scriptures J'utilise mes mémoires pour mémoriser des écritures and other things. et autres choses. So if the worship leader doesn't help, Donc quand le leader de l'adoration n'aide pas, I'm left out. je ne peux plus. Most worship leaders leave out 80 to 90% of the people in the congregation when they are leading. You Beaucoup- can't follow. You can't
Beaucoup de leaders, dirigeants d'adoration, ils laissent au moins 80% de la congrégation. Tu ne peux pas les suivre pendant l'adoration. Most worship leaders don't know if they are being heard and don't care. Beaucoup de leaders d'adoration, ils s'en foutent même si la congrégation les entend ou pas. And many worship and praise leaders are just noisemakers. Beaucoup de dirigeants de l'adoration, ce sont des gens qui font de bruit seulement. You see, many things can come out of your lips. Beaucoup de choses peuvent sortir de tes lèvres. Can come out of your lips. Tu peux ronfler. Ça peut sortir de tes lèvres. But he said, your lips are dripping. Mais il dit, tes lèvres distillent du miel and with milk. Et du lait. Yes. Oui. Honey and milk, sweet. C'est doux, c'est doux. Sweet. C'est doux. So as our brother was leading the praise, it was just dripping. It's like it's just dripping one after the other. And it was sweet. And it was also milky. Milk means that it is satisfying like food. You see, it is like something you can eat. It's healthy. Yeah. Quand le frère était Did you experience it? How many experienced it? Qui a expérimenté ça? Quand on était en train de faire l'adoration, c'est comme si les lèvres qui distillent le lait et aussi du miel. Le lait parce que tu ressens comme si c'est une nourriture qui rend l'âme satisfaite. Now, most worship leaders are not controlled by their pastors. Beaucoup de dirigeants d'adoration ne sont pas contrôlés par leur pasteur. Because as a pastor, en tant que pasteur, when the lips are not dripping with honey, you should be able to see and intervene. Anyone who says a pastor and you are not involved with music, you are not a real pastor. En tant que you are not pasteur, involved with music, whether it is the singing, whether it's the worship, whether it's whatever. I mean, you said, "Oh, I'm not a music." You are not a real pastor, because there's nothing like God without worship. There's nothing like God without worship. Tu ne peux pas dire que tu es pasteur quand tu n'es pas concerné de la musique ou bien adoration de l'église. Pourquoi? Parce que il n'y a rien comme Dieu sans adoration. So may we be a bride. Que nous soyons une épouse. May listen. Écoutez-moi. Many of you. Beaucoup d'entre vous. You know, I mean, I don't know if Pastor Darrell is a worship leader. Is a missionary. Or I know he's a journalist or an economist or something. Yeah. You see him on Joy FM. Oui. Yeah. Je ne sais pas s'il est missionnaire ou bien il est quoi, il est journaliste ou bien je ne sais pas. Many people can love God and learn to drip honey and flow. It's nice. Beaucoup de personnes peuvent aimer Dieu et apprendre à distiller du miel. C'est une chose qui est jolie. It's nice. C'est joli. And you see, this worship, because I can understand, I'm the pastor. If you sing it in another language, I may not understand and I will not flow. So if the pastor doesn't flow, it won't work. It won't flow. If I was not flowing, I'd have stopped the worship as soon as I arrived. Say, excuse me, please, it's time for me to start. Songs of Solomon, chapter 4, verse 11. Finish. It's over. Donc, that's the reality. It works if it's working for the pastor. So if you are a pastor and you don't care, it is not good. Donc, si tu es pasteur et puis tu n'es pas concerné par l'adoration de ton église, ce n'est pas bon parce qu'en tant que pasteur, si je suis intéressé par l'adoration de l'église, c'est ça que l'adoration marche. Quand j'étais venu, ils étaient en train de chanter adoration. Si je n'étais pas intéressé, si je ne comprenais pas les paroles, j'allais dire, excuse-moi, on va commencer la prédication. Mais quand j'étais venu dans la chambre, j'écoutais et j'entendais, je comprenais la parole de la chanson. C'est pourquoi je me suis flow avec la chanson. One day, un jour, a sister une sœur told me that she had a problem. Elle m'a dit qu'elle avait un problème. Do you want to know the problem that she had? Mais est-ce que vous voulez savoir le problème? She said that when she cooks for her husband, elle a dit que quand elle prépare pour son mari, and presents it to her husband, elle présente la nourriture à son mari. Her husband eats all. Son mari mange tout. Et puis, so I said, then what is the problem? J'ai dit, quel est le problème? She said, whatever I cook. Elle dit, tout ce que je prépare. He never says, il ne dit jamais, it's good or it's not good. Soit la nourriture no est matter bonne what, peu importe. he just eats all. Il bouffe tout.
He never says, I like this one, or I like this one, or I don't like this one, or this one is like this, or this one. He just eats everything and he has no comment. Il ne dit jamais j'aime ça, je n'aime pas ça. Il bouffe tout sans commentaire. So I said, this problem, I've not heard it before. Et j'ai dit, je n'ai jamais entendu parler de ce problème dans ma vie. But this is how some pastors are. Certains pasteurs sont comme ça. Whatever your worship leader does, Tout ce que le dirigeant d'adoration fait, you just accept it. Tu You take acceptes. all. You never say it's good. tu ne dis It's rien. not good. It should change. I like it like this. I like this. I want this. Do it better. This one. Did you see how this? You never have anything to say. You just eat all. You just sit there and when they finish. Toi, en tant que pasteur, tu es là. It's also another type of problem. Ça aussi, c'est un autre type de problème. Tu ne dis rien. Il chante n'importe quelle chanson. Tu es là. Tu ne fais pas de commentaires. La chanson n'est pas bonne. Il faut changer ou bien il faut apprendre de quelqu'un. Tu es juste là. Tu bouffes tout ce qu'on te donne. And even if you don't know anything, Même si tu ne connais what you rien. can say, you could say. Do you see when we went to homecoming? You see that the pastor who came to lead the worship. Okay, just lead. We were there. We sang about 7 or 10 songs. Okay, just sing only those songs in the same way there for 1 month. Do it there. Just do it only that one. That's all. Tu peux dire, See if you can do that. tu peux dire que quand on était allé à Homecoming, est-ce que tu as vu le pasteur qui disait la chanson? Il faut chanter tous les 10 chansons. Pour un mois, chante la même chose. And you will see Et tu that vas voir. many will not even obey that one. Simple. Beaucoup ne vont pas même obéir à cette instruction. Yes. To change your church, Ça you va must changer. learn to copy. Nous devons apprendre à copier. One day I went to Bishop Sam's church, Un jour, je suis allé à l'église de Bishop Sam. and then when I was there, Quand j'étais là, then they were doing some worship and then praises. pendant l'adoration et And then louange, I was just watching there. je regardais. Then suddenly Soudainement, I saw the whole church moving. j'ai vu toute l'église bouger. This is how I praise. Voici comment je loue. I said, what type of song is J'ai this? dit, mais c'est quel type de chanson? So they singing the song, the whole church moving. I said, I like this song. Je me I suis dit, took the song to the first love J'ai center. amené l'église. That's how come you all know that song today. voici I saw comment it vous connaissez somewhere. la chanson. I saw it somewhere and I said, no, I'll copy 100%. J'ai appris ça de quelque part et j'ai copié. Yeah. Oui. Yeah. Oui. When you see nice things, Quand tu vois les choses qui sont you have jolies, to go back. il faut So retourner. I called my worship and my praise people. I said, listen, there is a song when you sing it, the whole church would, even grown-ups will be moving. They will all move to the left, then they will all move to the right. Je les They said appelais. they've never heard of that song. I said, there's a song. I'll show you the song. J'ai appelé les dirigeants d'adoration. J'ai dit, il y a une chanson, quand vous chantez, toute l'église va danser, les vieux, les jeunes. Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler de cette chanson. J'ai dit, je vais vous montrer cette chanson-là. Yeah. You see, the reason why you are not advancing is because you are not seeing things. When you see something you are not, something you don't have, something you are not like, you don't make the effort. You are being shown so that you make the effort and become like that and learn it or copy it or change it or do it. That's all. La raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est parce que quand tu vois quelque chose que tu n'es pas, quelque chose que tu ne fais pas, tu ne copies pas, tu n'apprends pas, mais tu dois apprendre à copier, à voir quelque chose que tu n'es pas. Voici la manière pour avancer. Your lips Tes lèvres drip with honey. distillent du miel. You know, a good worship leader, he takes 80% of the people will join in. 80%. When he's not a good worship leader, most people will be standing there. Un bon dirigeant d'adoration, quand il chante, 80% de l'église le suit. Mais quelqu'un qui n'est pas bon, quand il chante, toute l'église sont là. Amen. You Amen. will be seated. Then you go and sit down. Personne ne chante. Après, tout le monde dit Amen. Et puis on s'assoit. 80%. If you like, from today, just look around. So when he was leading the worship, I kept looking. And I saw hands at the back, everywhere, far away, some people singing. I was just observing. I wanted to see how much of the church has joined. Et quand il dirigeait, je regardais toute l'assemblée, je voyais les gens derrière avec les mains élevées. Je voulais savoir combien de personnes sont en train d'adorer avec lui. Yes. Oui. One day my mother asked me something. Un jour, ma mère m'a demandé une question. She said, where do you get all these people from? Elle m'a demandé, mais tu trouves ces personnes là où?
I think she saw somebody doing an interview, doing something different. I mean, they were doing different things in the church. So where do you get all these people from? Elle a vu quelqu'un en train de faire l'interview. Il a dit, mais vous avez trouvé cette personne, c'est où? There are the people in the church that are made into whatever, yeah. So Normal people that become doing fantastic things. There's nobody coming from anywhere. Yeah. It is the people in your church who you will teach and force them to let their lips drip with honey. ce sont les gens